Alright, Shalom. First and foremost, we want to say Kal Halal Yamla Abanawo Yahawo Bashim Yahushai Bashim Rakak Padashal Amat. We want to also give double honors to the elders and apostles of Great Millstone and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Dawda, the elect. So we have GMS Suriname, and we are here again on another location. But we're gonna talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa unun of GMS Suriname, and udeja so baka tapa street, na nga wani na nga krakti na nga spirit fu amoro hiwang, ina Yahawo, ina nefe wonderbar so na wansa we kar Jesus, et truning in het Hebrews na Yahawo Shai. Lek fau sabi, awiki sapsa, wap chimburu yabe kong, izabito, wap chimburu yabe kong de ifa na nga uno, izabito, mano alasan de baka in order, na nga wani na nga kraktifu amoro iwang, ina nefen soon, isabi, koro kwik wang incident, wang geval bevind de plaats, we want to video to filmpjes fu uno, be circular tapa a social media. Isabito. Pe we diskusera nga wasukan ng berastamang. Isabito. Nga watara video og to pe ube gop chita ker ifa nga want to damos sabi wakap sana do ministrat. Isabito. Here sandat ko chawa buruya. Ang video dat na video ko since manda kalida. Isabito. And now amang Isabito. Go dikit-dikit up ding watch the video fu uno go luku isabito ama kot de so de tupis dat pe go takira ma pod tap social media isi may alay sanat na demon isabito kaya masa dua sandati isabito saranang kermet of na fade kari isabito you know ding tag you do asandat na nga yu egi wani amoro you make you doing isabito fu people can sap umoro and fu people ina kondre this can sap tag de profit fu amoro you want di ina kondre isabito folok to na fu meku moro famous in wa model isa fato mag gide people na shen fasi ide lek shen ekisu usabik batag na folkos a bible folkos a word to famoro iwa ala de sandat ko beur isa bito pe a wiki sabib sa ugota pa street isa fato ko su biget teach recherche isa fato skoutu a autorité de ma kotek unu isa fato soir isa fato de ma lifer want to klap agi unu skopo bak sa buyu dualosan na nga unu charu gwa boss isabito ma ala de sandat isa fato na prophecy ina bible ala de sandat anu san sa ko ber sumar isa fato de school to serefi anu na nga de ma wani de man doing amoro hiwa ko bero de ma tudat na nga unu fuluku efu up faith isa fato koluf isabito en u up koluf omdat di udoro na autoriteit, udoro na diskutu, case strat, nga udoro research cares plate. Isabito, amoro iwan putte wortu fu engo in unumofo, uno deny the Lord. Isabito, uno takfan ya di sanga dati, alasan so for conduct fes diskutu na folkos amoro hiwang. Isabito, en amoro hiwan deliver unu. Isi, amoro hiwan redde unu pur uit, isafato, uit diskutu anuat ube kansroto. Isafato, ma amoro hiwan no do that. Isi, dus dat bij de geval met in een wiki sapsa uno shidi isa fato de a hopeful lek ako kusa sa eluku sa ebriba true isa fato sa uno etcha kon falcon sa moro hiwang isa bito wasay weer op vrije voeten en aroko egwanga langa wel de matak voorlopig uno makte nunu de na ina middenstad want if de man in het middenstad de matak de mausroto wanga di sanga dat isa fato ma awuro ko fa moro hiwang ne stop isa bito alasane go ko undoro isa fato man unu uhoro wantra lokatie isa bito en we teach sa hopeful elek sa eluku via YouTube nanga all over the world isa fato tak te kan edify isa fato en ala a incident sa gebeuren nanga unu isa bito lek van betak darnet a mansref sa guluku de video tap YouTube ama kod de video de pispeo go ta kier pot tap Facebook nanga ala de sandat pade karama sarana kermet no
Yung sab takamoro hiwa ko break you doing and him sabig ba takamoro hiwa o destroy you too. Kan. If you luko. Isabi to? And if you no repent, if you no bakiren aksi forgiveness for sa you do. You think you abuse social media sani fu to ko woon. Isa fa to fu fan like na nga fu smakan sub you channel ta Facebook. You see? You promote ook to uno, you think taki broko uno of itek kick na utapu, ma you make uno more famous. Isa ba to? Madalag amoro hiwa o sorry and power. You see? Amoro hiwa tak de profita na nga de elect fembe panya tapagoron tapu. Isa bito? In slavery amoro hiwa tak na dape ogi de fame na nga glory. Isa bito? En adawan rata sa Lord willing amoro hiwa wani we maka deal uit for the one that sa ukto amoro hiwa o bless na nga a fame na nga a spiritual power. Isa bito? Mate amoro hiwa o bless e elect e kukusa na nga spiritual power sa uno e hope tak ude ka selecter in a team dati. Isa bito? Dadi people sabe sabu bu furja so insra na like fade luku de video script o mesanta Facebook faya disanga dati. Isi te amoro hiwa Lord willing gi unu spiritual power tok. Desmano denki moro sumana unu do sabig batak na unu na demang. Isa bito des daarom mek ala de sandis ekobeur. Ala de sandis ekobeur na nga warido. Unu sabig batak ala sansa ekobeur na spiritual. Isa bito. Mo teka eerste scripture fu soryu tak ala de sansa ekobeur na nga unu skoutu ko teku o matru sa we chakong. Isi people fear wa fasi om datu utak wo harsma en khowande na nga ala de sandati. Ala de sanato ekobeur te amoro hiwang o deliver empower. Isi manunu de uno mawakata ko go dudisanga datanga disi. Isa vato amoro iwa tak wakti eng. Isa bito. Dus wasori tak ala de sana demandu uktu na nga de profita na ina uruteng. Isa vato en de tendati na in de tendat will libiti de day. Mek isi de a geval dat gebeur. Isa bito. Go ahead. The book of Mark chapter 13 verse 9 and it reads, "But take heed to yourselves, for they shall deliver you up to the councils, and in the synagogues ye shall be beaten, and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them." Read it again. Arkibung. You see? Arkibung. Sumay tagyaso? Yahushua. Yahawusay awan sa wikargisa se trunin na Yahawusay itagya. Si arki sama taki. En si tak indetenda tu libi en na dat kobeur na nga uno. Isa bito? Go ahead. Mark chapter 13 verse 9 and it reads, "But take heed to yourselves." Sia Yahawusay tak take heed met andro do de alert. Isa fato na nga usrefi. Isa bito, go ahead. "For they shall deliver you up to the councils." Si for they shall deliver you up to the council met andro do de mau lay for you. Isa fato gide bigi edegi a autorité. Isa fato sademan do na nga uno. De people schreef wan losan pak van ja, as de asag dus moest trouwens school zaak, want die jongens zijn gevaarlijk. Isa fato terroristen na nga di bigegi unwa loning sector na nga la de sandati. Mana ita wortu famoro hiwa wek moto. Isa fato maar du ukosi wan tu karakter mo kong. Dus da bena da ano ana atruwe chakong. Isa bito? Well ano bufa ukosi na nga de sanat, mate aspiriti ra ka farhetok. Na so de wortu okong, ma ano dat bete abaduling. Isa fato ma door dat. Isa fato sma efentak ya omdat ko ifatakir ko break walo karakter man nga de sandat da una batru. Isa bito? Ma atru dis abif ko rough uit. Isa fato wel sakadat ano takam ko rough uit de ko de kosko. So ne kosi. Wetak gewoon en wetak grofu. Wetak lala. Isa fato direct en ko taking seranata ki falo taking Prit pangi. Na por si so charing kong. Isa bito? Go ahead. "And in the synagogues ye shall be beaten." Ye shall be beaten. Met andere woorden, you go in synagogue. Is dat wat ook? En tide die de synagoge tide na de autoriteit, de scout post. Dan gaan ze dat. Doe go in scout post. Doe go in de scout post. De macharu kwa kese straat. De ma fou. Is dat wat ook? De ma fou. Baksu inu fesi. Is dat bito? Japu inu fesi. Walo san de man do. Is dat wat ook? Bonko in a bus. Bonko in for in tapus refi udona bakasi in a bus. Nanga de ma strak den boy. Isa fato, de ma fou, de ma dusan na nga uno. En na dat gebeur na nga uno. En na prophecy sa awan sa wikariza senturin na Yahawusay. Tak o gebeur. Isa fato, o gebeur na nga de true profita sa echara true kong. Isi de san disep sa nga pastor na nga la de ma. Na nepsa nga ding. Isa fato na nga suot mga sa efentak de abatru de na Christianity yu fas kote iko. Isi? Isi tang na uno like de prophet sa de tapayer guron tapu. Unuk GMS, isi e fulfill the prophecy disi. Isi omdat na uno echara true kong. You see, go ahead. "And ye shall be brought before rulers." And ye shall be brought before rulers.
Rulers betekent edemang. Lek fa inspecteur voor gersvleet de. De ma charugo fesa inspect. Utakanga inspect. Isa bito? En de inspect aksi unu. Sana abodule nga disanga dati. Uno contact next fu unu srefi. Utak alasan polkos amoro hiwang. Isi? Go ahead. And kings for my sake. For my sake, suma sake, Yahawashai sake. Nap Yahawashai ede, o kisu sref ta scout post. Tara shares gers vleet. Unya fon fon. Isi? Go ahead. For a testimony against them. For a testimony against them. Isa bito? Dus alasani. Ja toch, dit is nou een getuigenis toen, een testimony. Is dat bito? Je volgt toch? Dus alasan say gebeuren nga uno, na volgens Bible prophecy. Ano gewoon, de people denken dat de is gewoon de laf uno. Ja, het is gewoon. Maar de wansa e arkisa e bribito. Jusref is sitak no na werkelijk na true. Is dat bito? Talanga yo get tip verhit in bepaalde situatie, yo yang awan bepaalde ma oko in discussie. Maar ala de sanat kane na foto sa umeki. Is dat wat maar we herstelde omdat u abif grow in a true disi. Is dat bito? Na grow in a true san abif sa fu you aika op fu you kan saptak te bepaalde gevallen okon doro you fesi, yum sa fa im handle. Is dat bito? Ons spreekwoord dit akkie de beste part struikelt wel eens. Is dat bito? Ja toch, de beste part struikelt wel eens. Is dat bito? Dus in dit sensa gebeurt dat ook te keer nga desa na struikel in wa model. Maar ano tak ano atru ube taki. You see? Te you arki wel, te you luku den video. Isa fata pe go te keer nga den damos. Lip den karakter man na wasi de arki sawe chakong. You see? Mantap. Oh, ya video farasta mantap. Fosa rasta mambeta kwa so mambedra pe itak hun itayama ya fu bedi hun rusto. Iya tok, say dem extra kerma jusa go dikasan pot tap Facebook, say dem ino film fos ubetak na nga rasta. Want ubede hun kalam na nga wat tramang. Isa fato edit sama itega ma hum, isa fato san folkos a Bible. Isa fato man di rasta kong, rasta fentak ya disidati kon fentak a trots, rasta kon nga wat trots spirit. Wel ook niet zeggen dat ubem gosoma a spirit wakatra fasita pa momena. Disabito? Omdat amai fentak ya asani a poifkato na Selassie, sume aksama sumana Lion of Judah, ama fentak na Selassie, Haile Selassie. Disabito? Ama et defend, ama wa verdedig en zogenaamde Blakka King. Uno e verdedig a true king. Aan. See, sana Yahawashai, sana a Lion of Judah. By the way, give me direct. Give me evil. Give me revelation evil. Is that better? Kung sorry the people sumana a Lion of Judah. Uno de Rastafari masa eventag. Ya di sanga dati. Sorry mi sod buku de pe ascrifi kankare Lion of Judah. You see? And take me F Selassie be de Arutu foot king David. You see? Wat? Omerasta mga eventok. Ja, de boy, desa king, desa Selassie nga desandat. Omef de maya probeer dusan nga uno nga desandat. Ma if ana wani famoro hiwan tok, no man do next nga uno. You see? Man kan dusan nga uno dat na if amoro hiwan o laten to you duwasan nga uno that you're doing. Daarom mek une vrede. You see? Une vrede takota oso omdat ma ofo uno nga disanga dati. You see? Om na true chakong. If you fentak, you see, of you fentak AI na disnadati, kona nga boways, da wat discussieer. Aba Bible leg boways, ala sandedja, ala antwoorden, ala details in life. Is dat bito? A basis at true abi. The rest in a kingdom, Lord will usave, was up the rest. Want this nou een gedeelte usabi. You see, give me even. Revelation chapter 5 verse 4. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Verse 5. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah. You see, the Lion of the tribe of Judah. You see, já so Johnny tag no man obede ano besi no man de opo asil. Isa wedo? Anda ta script ito. A buku, you see, omdat nat a wansa we kari sa senturine na Yahawashai bi ama ko de na akrois, ama unlock a understanding fu a her buku, fu sap sa ipsa, fu de disciple kan sap no tag ala de kuda tal sabe skrifi na daru for a bego. You see? A understanding fu a buku unlock. You see? And a wansa doing talk arki sumane. You see go ahead. The Lion of the tribe of Judah. The Lion of the tribe of Judah. Go ahead. The root of David. The root of David.
Go ahead. had prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Zie, and to lose the 7 seals thereof. En I want that a Lion of Judah, na I want sa we kargises et trune na Yahawashi. Pe si Selassie. Pe. Zie, the root of David. En te you go in a geschiedenis. Zie, lees go door. Verse 6. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, one of the 4 beasts, and in the midst of the and in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of the Most High sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, Before the Lamb, sumana alam, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. you see? And alam that it represents one sa we kargises and na Yahawashi. A son of the Most High, a true son, a one and only son. You see? The only begotten son from Orohiwang and in a Yahawashi, ano Selassie. You see? Nga standard becho ang diskussi konti sa uno nga rasta. You see? Maalintak uubesani uno harden scripture. Isa pa tom, natama be feti taki nga desandati. Isa bito? En hij schreef hij tegen je ook to the root of David. En te yugo a geschiedenis na voor King Sesu kanam de King Selassie. De is ziek bataki. A man nog moto fu arutu asat fu King David. You see? Ama pabe de wan Ethiopiër. Which means dat de Ethiopiër na heiden. Wil zeggen dat ama be de wan heiden. En amoro iwan e dilanga heiden. You see? Moro iwan e dilanga soso Israelite. Kom lees en hoe even. Lion of Judah, Kankare Lion of Judah is Haile Selassie. Repent, draai jullie en kona true understanding. Door van we chara true dis kong, mek ome mane lop mana true. That's right. Sa de man lukot ak I know the man is of phone, the man do san nga uno the man rasta di sanga dati. Isabi to, da frede, da lukot ak no da wabif gometak ay na Haile Selassie na King of Kings, Lord of Lords. Sumategi san dati. Sanat ne uroko ja. Das nung su dede fatru ja. I schreef the history of Selassie. Zie? Ama take over voor a dochter voor koning Menelik de tweede. Is dat beter? En Haile Selassie na a boy. Haile Selassie is the son of Ras Makonnen Wolde Mikael or Michael. You see? Arki, the lineage of Selassie father. Just so they may sorry a rutu a asad for Selassie King Selassie pa. You see? Just so as Ras Makonnen, dat na Selassie pa. Ras Makonnen Wolde Mikael Gudisa. May 8, 1852, March 21, 1906. You see? Or simply known as Ras Makonnen. So the man bekar King Selassie pa Ras Makonnen. You see? Ras Makonnen was a general and the governor of Harar province in Ethiopia. You see, I'm de one governor King Selassie pa de one governor in Ethiopia. You see? Huh? Gouverneur. And the father of Tafari, you see, of Tafari Makonnen, later known as Emperor Haile Selassie. You see, dus Haile Selassie en troening na Tafari Makonnen. Not na Haile Selassie en troening. You see, as later known as Emperor Haile Selassie. You see, Arki, his father, Haile Selassie Empa, his father was Fitau Rari Wolde Mikael Gudesa. You see,
Makanan. Makanan was a grandson, dus Haile Selassie e pa, isi bede wan Grand King, was a grandson of Negus Saleh Selassie. Isi, arka punt hier. En amoro hiwang, toch? Je bent wat je vader is. If Right. you pa na wan Israëliet, wan ningre of wan ingi, wil zeggen dat je nou wan Israëliet. You see? Maar if you pa na wan Ethiopiër, wan Afrikaner, you see? Wan Hemite, wil zeggen dat je nou wan heiden, wisi skin blaka. You see? Amoro hiwa ne wisi skin dungru, amoro hiwa ne dil na nga ma. Sumana efik motof you masay. Nee, amoro hiwa dil nga soso you pa. Give me numbers 1 and 18. You see, Arki? Makanan was a grandson of Negos, you see, the Selassie Pa, toch? Makanan, abe de wan Grand King fu Negos Saleh Selassie. Of Shifa, you see, of Shewa, of Shifa, through his mother. You see, there's alleen motof toch, fu Selassie en Pananga en Opa, door amma. You see, door wan ma, door wan ma. En de mama be de wan Ethiopiër. You see? Dus Haile Selassie nooit kan de voor a root of David. Give me even baka. Listen baka. See? Kan Revelation 5. I go for like napen. Verse 5. Revelation 5, And verse 5. de may tak van ya Haile Selassie na kankare Lion of Judah. You see? Ma arki sa attack ja. Go ahead. Revelation 5, verse 5. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of You see, the Judah, Lion of the tribe of Judah. Sana wansa we karisas et trune na Yahweh Shai. You see? Go ahead. the root of David, The root of David. You see? Ma jaso, inesi na wan root of David. Jaso yesi wan root to, you see, fu wan umasma. You see? You see? Da fa Haile Selassie kan de wa Israelite. Ama nooit no kan de wa Israelite. Ama no wa Israelite. Ama no wa heiden. En amoro iwan e dilanga heiden. En die Haile Selassie take over. Ama take over 23 juli 1892 tanga 1965. Dus Haile Selassie rule. Ama be aba leeftijd voor 83 jaar. Daar maak ik dit. Zie? Je volgt toch? En dan take over voor Umasma, a dokter voor King Menelik II. Abening Seudi toe. Je ziet? En nou een true prophet, nou een true koning voor Amorohiwa, nooit no take over voor Umasma. Je ziet? Tegen me pefa Bijbel ade, ano de no say. Je ziet? Dus de man zei Rastafari na nga sana. De man no sap history. Je ziet? De man no sap no een history. Maar de man wane ko fight uno, maar de man no makona nga boy. Zomolek de man wane ko snap ofesi futegi uno sa de man sap according to their own mind. Volgens de man verstand. Of volgens satana mategi de ko moto uit de man ide. Uno ne ko nga sama tegi uit de man ide. Ala de teachings ook kies voor de elders na nga apostel voor uno. Na teachings sa de man kies volgens a Bible voor tramang sa aspirit voor amoro iwan be dilanga de man. Like Abba Beban, King Masha. Isa fatok High Priest Arya. Jaikwap, isabi toch? King Masha, isabi toch? En wasori tang amoro iwan et deel na nga yupa, je bent what your father is. Go ahead, give me. The book of Numbers, chapter 1 and 18. And it reads, And they assembled all the congregations together on the first day of the second month, and they declared their pedigrees after their families by the house of their fathers. No, by the house of their mothers. By the house of their You fathers. see, just so ay sorry taktok, door dem pa de man be selecteer sumana de man. De man nooit de man be te geselecteerd door sumana de mama. Dus if you pa ano wan nengre of wa ingi, wis you gers wan nengre, you ano wan Israelite. Wat you abba pa lemang, tok, sang, e gers nengre, e gers ingi, maar de ma pana yang panisi, de ma pana Hindustani, de ma pana wan Afrikaner, de ma pana wan witman, maar de ma gers wan Israelite. So ook to you up Israelite, sa e gers witman. You see?
De man wet man a de pana ningere ma tap chingo meki ap chingo ger sam ma autek furu fam ma ogen so wet man. Maar zolang e pana wa Israelite amana wa Israelite en ala de sana na confusion of faces. Na wa vloek dat petu. Want amaro yung matak tubo panya tapayer grond tapo. Verwaringen van gezichten bo kong en tiden na die is die verwaringen van gezichten. You see? Je volgt toch goed. Job chapter 8 verse 8 and it reads, For inquire I pray thee of the former age and prepare thy